Very warm morning, dear student. Now we're going to deal with the remaining part of apology for poetry, which is written by Philip Sidney. In previous class, we have discussed about the praise on poetry. Okay, Peter Bocliano, okay, horse trader. Okay, that is what we discussed in previous class. Right, we are going to deal with from onwards. Okay, Stephen Cawson contemns poet as a caterpillar of commonwealth. We know why does Philip Sidney write apology for poetry? It meant Stephen Cawson, who wrote writing which is the title School of Abuse. In it, he is saying poetry is waste of time, reading waste of time. Poetry is mother of lie, nurse of abuse. Even Plato banished the poet from his ideal kingdom. This is what he said in his poem, in his work, which is School of Abuse. Okay, the same person saying that Stephen Cawson contemns poet as a caterpillar of commonwealth. What he tried to say is caterpillar. Actually, you know that what is caterpillar? It means complete poochi. Okay, it look like dirty. Okay, அது எப்படி ஒரு கம்பளி பூச்சி பார்த்தா அருவருப்பாகவும் ஒரு பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு போயட். ஓகே, இந்த போயட்ரை வந்துட்டு ஒரு கேட்டர்பில்லர் ஆஃப் காமன்வெல்த். ஓகே, அந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப அருவருக்கத்தக்க ரொம்ப மோசமானவங்க, அவங்க வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு பாலிஷ் கிடையாது, தேர் ஒர்த்திலெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்துட்டு அதான் சொல்கிறாரு சிட்னி. அதை சொல்கிறாரு, சிட்னி defended poetry's against attack of Puritans like Cawson. Okay, Puritans like Cawson. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிலிப் சிட்னி வந்துட்டு இதுக்கு தான் வந்து அகெயின்ஸ்டாக வந்து இவரோட டிஃபென்ஸ் சொல்கிறார். இவர் என்ன டிஃபென்ஸ் சொல்கிறார் அப்படின்னா, actually you know that Puritans is completely expecting only for to praise the God, read the Bible. We don't waste the time by reading like unwanted things like poetry, drama, art. Okay, that is what the Puritans want to focus on art. They don't focus on art. They believing only God and Holy Bible. That is what they are doing. This is what Stephen Cawson also saying. So he is saying it, he attacked the Puritans like Stephen Cawson. Okay, that is what he did in apology for poetry. Okay, again Philip Sidney said that poetry is the earlier form of composition. Okay, it meant the first written format of literature or art work which is poetry அப்படின்னு சொல்கிறார். ஃபஸ்ட்டாக எழுதுனது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போயட்ரி, த ஏர்லியர் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்போசிஷன், தட் இஸ் போயட்ரி. ஓகே, தென் ஃபஸ்ட் லைட் கிவர் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். த ஃபஸ்ட் லைட் கிவர் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், ஆக்சுவலி த ஃபஸ்ட் லைட் கிவர் இஸ் ஆக்சுவலி விச் இஸ் கிவ் த ignorance. Okay, which is give the knowledge for the ignorance, it means that is poetry. One more thing, first nurse to give milk to her children. Okay, so it is the first thing to give the milk to the children. Okay, children, it means for us. Okay, for delight and pleasure, for knowledge and everything. Okay, it's given by poetry. That is what Philip Sidney defends by using his words against Stephen Cawson said that poetry is a caterpillar of commonwealth. Okay, அதுக்கு வந்து ஒரு டிபெண்ட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட் இஸ் சேயிங் Ampian. Okay, Ampian is a poet, okay, Roman poet who moved the stones with poetry. Okay, it's thinking that actually say a person who's write the poem and reciting the poems, by this even stone is moved.
just thinking that Stephen Carson said that poetry is waste of time, but he is saying actually there is a poet, his name is Ampian, who moved the stone with reciting his poetry. Appius, okay, Appius is god of music, okay, Appius god of music. His music was heard and listened by beasts. Okay, Appius is god of music. He sings the music which is listened by the beasts, wild animals. Okay, even wild animals which listen his music. அவருடைய மியூசிக்கை வந்துட்டு வைல்டு அனிமல்ஸ் கூட லிசன் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறார். நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு அதை டிஸ்மிஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி வந்துட்டு நீங்கள் அதை சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம ப்ளீஸ் சிட்னி வந்துட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா, தட் இஸ் ஹி டிஃபெண்ட், ஓகே, டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகே, தென் டிஸ்மிஸிங் போயட் லைக். இவர் வந்துட்டு சில பேர் தான் வந்துட்டு டிஸ்மிஸிங் போயட்ஸ் லைக் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, போயட்டை வந்து நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா, போயட்டை வந்துட்டு நீங்கள் அப்யூஸோ இல்லை கீழ்த்தரமாகவோ பேசுகிறீங்க அப்படின்னா அது எதுக்கு சமம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வைப்பர், ஓகே, வைப்பர் கில்லிங் ஹிஸ் ஓன் பேரண்ட், த ஸ்னேக், ஓகே, த விரியம் பாம்பு, ஓகே, நோ இட். The viper killing his own parent. Viper killing his own parent. Hedgehog. Mullamandri, you know it. The hedgehog drive out the animals which gave shelter to it. Okay, how the viper kill his own parent. Okay, viper அப்படிங்கிற பாம்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஓன் பேரண்ட்டவே கொள்ளுது. அதே மாதிரி ஹெச்காக், இந்த மில்லமெண்ட் என்ன பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்துட்டு இடம் கொடுத்த அனிமலே துரத்தி அடிக்குது. தட் இஸ் ஹெச்காக், ஓகே, தட் இஸ் த மில்லமெண்ட்ரி, தட் இஸ் வாட் இஸ் சேயிங் இட். ஓகே, ஸோ யாரெல்லாம் வந்து போயிட்டு நீங்கள் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறீங்களோ அவங்களாம் அப்படின்னு நம்ம சிட்னி சொல்கிறாங்க. தென் கிரேட் போயட்ஸ், ஓகே, தென் ஹி சே சம் கிரேட் போயட்ஸ். அது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரீஸ், Mascius, Homer, Hesiod, okay, Mascius, Homer, Hesiod, they belong to Greece. Rome, Lyrisias, Andronicus, Eunusius, Rome poet, they are Lyrisias, Andronicus and Eunusius, okay, Eunusius they are saying actually, okay. Italy, Tande, Boccaccio, Petrarch, those are great poets in Italy. England, Chaucer, John Cover, okay, those are in England, okay, they are the great poet of all times. You are defending, you are accusing the poetry, but a great poet in different country, he quoted and proved himself. Poetry is the finest and foremost needed one in society which enlighten the people. Okay, that is what our Sydney is saying. Okay, then he following philosopher, okay, philosophers use poetry as a medium, okay, so even philosopher use the poetry as a medium. For example, if you want to convey anything to the student, it means we can say in philosophical way, just to say moral story, okay, but the story is actually poetry, okay, that is what he is saying, a moral through the poetry. It means automatically the student or people listening it without delay, okay, they listening it. Yes, they are saying some song, but inside you thinking it means there is much loaded content in it. Okay, that is what the philosopher use poetry as a medium. Okay, for they are Thales, Empedocles, Parmenides, Pythagoras, Polycides, Tyrants, not a tyrant, Tyricus, Solon and Plato, okay, Solon and Plato, those people philosopher, okay. Not only philosopher, even historians imitates poetic models, okay, even not only the philosopher following it, even the historian, okay, the history people though following it. They are Herodotus, okay, the Herodotus is a father of great history, he also imitate poetics model, okay, that is what he is saying, okay. Then poetry was respected by all people in all nations, okay. Not only he is saying this, after that poetry
Okay, poetry was respected by all people in all nations. Okay, who they are. Poetry divine in Turkey. So Turkey people said that poetry is a divine. Red Indians said that poetry is Aratos. Britain's people saying that birds. Roman words are divine and prophet. Roman saying it divine or words saying that Albanians rebelled against Septimius by reading Virgil's Aeneid. Okay, there is a quote in Rome. It's that Albanians, a person is actually is a poet. He rebelled against Septimius by reading Virgil's Aeneid. Okay, this is what actually this great Albanians is a poet. He read the poetry, reciting the poetry to against his enemy Septimius by the Virgil's Aeneid. Okay, Virgil's Aeneid அப்படிங்கிற ஒர்க்கை அல்பியன்ஸ் ரீட் பண்ணி செப்டியம்ஸ் அகெயின்க்கு வந்து ஒரு போரே தொடுத்திருக்காரு, ரீபல் பண்ணியிருக்காரு, சொல்லியிருக்காரு. அதே மாதிரி oracles of Delphos and syllabus delivered in verse. Oracles of Delphos and syllabus அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு குறி சொல்கிற மாதிரி. ஸோ ஈவன் தோஸ் டிட் இட் இன் வேர்ஸ், அவங்க கூட இதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி தட், Greek people called poetry as a maker. Okay, the word poet is derived from the Greek poien, which mean make. Okay, so Greek is called as a maker. Okay, Greek வந்து makerன்னு சொல்கிறாங்க. the word poet is derived from Greek. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா poien, which means make. Poetry has an important place in searching of God. Okay, poetry has a foremost place to searching the God. Even we can see in David's Psalms and Old Testament. Okay, Old Testament, these are actually a poetry which is in where it means this is in Bible, which is referring the poetry, which is supporting the poetry. Okay, that is what they are saying. Okay, then astronomer, geometrician, arithmetician, musician, natural philosopher, moral philosopher, lawyer, grammarian, rhetorician, physician, metaphysician imitate the nature. Imitate nature, it means they are remaining people imitating nature, but they are only creator. Okay, that is what they are saying. It means poet. Poet creates another nature. Okay, so thinking the statement itself have the beautiful meaning in it. Poet creates another nature. Okay, poetரால் மட்டும்தான் ஒரு another nature நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். just thinking that the movie. Okay, ஒரு டைரக்டர் எப்படி திங்க் பண்ணி எப்படி ஒரு நியூனஸை கொடுக்குறாரு நம்ம எதிர்பார்க்காத முடியும். லைக் கேப்டன் அமெரிக்கா or even Thor. Then what is there actually? Much movies there actually. Super Wonder Woman 1984. Okay, how the director think and give the output. Okay, it's a different world, different people in that movie. Okay, we can what is that actually? It is pleasing at us while watching. We got delight while watching it. That is what he is saying actually. Okay, so poet creates another nature. He makes superior creature like heroes, demigods, cyclops, chimpanzees, furious than nature. Okay, so he create heroes. Okay, Achilles is a famous Hercules. Okay, these are the history. Okay, Samson. They don't expect that much in real and in poetry. Okay, just you thinking the superheroes right now. Okay, how you thinking it? Okay, in the real இருக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு comparing with nature, that is more pleasant and more attractive. Okay, which pleasing the people. Okay, அந்த மாதிரி சொல்றாரு. He makes more beautiful river, tree, flower than nature. Okay, a poet can have the capable of making a more beautiful river, tree, flower than nature. கம்பேர் பண்ணும்போது வந்தது இவர் வந்து அதோடு ரொம்ப சூப்பராக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, பாருங்கள், நேச்சர் காண்ட் ப்ரொடியூஸ் பெட்டர் தென் போயட்ரி. அவர் சொல்கிறார் ஈவன் நேச்சர் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ப்ரொடியூஸ் எ பெட்டர் தென் போயட்ரி.
poet அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மெனி Cyrus, Anisus, Orlando will arise in the world due to poetic model. Okay, some other heroes. Okay, many heroes. Cyrus, Aeneas, Orlandos. ஓகே, இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு போய்டிக் மாடல்கள் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு எதிலிருந்து வந்தாங்கன்னா போய்ட்லேருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போய்ட்ரி வாஸ் ஹானர்டு பை ஆல் அலெக்சாண்டர்ஸ், Caesar, Cibicius, all favored poets. Okay, Lysias wrote on Terence. So poetry was honored by all people. Okay, like great Alexander, Caesar, இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணிருக்காங்க, போய்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டாகவும் கிரேட்டாகவும் பேசுகிறாங்க. ஓகே, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட். Socrates was interested in Chaucer, you know, not a Chaucer, sorry for it, that is Socrates. Okay, Socrates is actually very much interested in episodes, fables, even fables, it means like a short story. Okay, fairy tales. Even Socrates itself, he has an interest in it, but he know it actually, it doesn't give anything, but he liking it and doing much for this. So Socrates was interested in episodes, fables. That is more important. Okay, episodes, fables. Okay, he did it. Aristotle wrote Art of Poetry. Plutarch thought the advantage of poetry. Okay, even Aristotle wrote Art of Poetry, how the poetry should be. அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரேட் கிரீக் பிலாசபர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் Plutarch அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அட்வான்டேஜ் ஆஃப் போயிட்ரி பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, போயிட்ரி பியூரிஃபைங் விட், போயிட்ரி பியூரிஃபைங் த நாலேஜ், திஸ் என்ரிச்சிங் memory, enabling judgment, enlarging conceit, which commonly was called learning. Okay, so just thinking that learning, where the learning is taught, it means it's taught from the poetry. Why? Because the poetry purify the wit, purify the knowledge, the purifying knowledge which lead to enrich your memory, and then it's enabling judgment and enlarging conceit. உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேப்பபிளும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். தான் வந்து லேர்னிங்கு. இந்த லேர்னிங் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஃப்ரம் த போயட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போயட்ரி இஸ் அ கம்பேனியன் ஆஃப் வார் கேம்பஸ். ஜஸ்ட் திங்க் ஹவு த கேம்பஸ். ஓகே, கேம்பஸ் இட்ஸ் மீன்ஸ் லைக் அ வீவிங் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம எந்த திசை நோக்கி போகிறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு அது தேவையோ அதே மாதிரி போயட்ரியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். ரிமெம்பர் யூ. டர்க்கி அண்ட் டர்டாஸ் வேர் டிலைட்டட் வித் போயட்ரி. ஏன்னா டர்க்கி பீப்புளும் டர்டர்ஸ் பீப்புளும் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் டிலைட் வித் போயட்ரி. அவங்க வந்து எதில் டிலைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா போயட்ரி வந்து ரொம்ப டிலைட் பண்ணுறாங்க, ஹாப்பி ஏற்றுறாங்க. த கிரேட் அலெக்சாண்டர். ஓகே, த அலெக்சாண்டர் த கிரேட் ப்ரிப்பேர்டு ஹோம் டு அரிஸ்டாட்டில். ஓகே, அரிஸ்டாட்டிலுக்கு வந்து ஒரு ஹோமே கட்டி கொடுத்துருக்காப்புல. யார்? நம்ம அலெக்சாண்டர் த கிரேட். பிகாஸ் ஹீ இஸ் த Alexander Great is the disciple of Aristotle. Okay, so for him he did it. Cato disliked Flavius because later took enemies to the battlefield. Okay, Cato disliked Flavius because later took enemies to the battlefield. So even some king Cato, okay, he disliked some peoples like Flavius because later took Ulysses to the fatal field. கேட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு கிங் என்ன பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலிவியஸ் அப்படிங்கிற வீரனை கூட வந்துட்டு எடுத்து போகல. லேட்டர் அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா யுனிசஸ் அப்படிங்கிற போயிட்டை வந்து ஃபீல்டு கொண்டு போனார். அவங்க பாட்டு பாடுறதுனால வந்து உற்சாகமாகி பீப்புள் வந்து நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்க, வாரியர் வந்து நல்லா ஃபைட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு வியூவில் வந்துட்டு அவர் பண்ணியிருக்காரு. யார்? கேட்டோ. ஓகே, தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். தென் Aristotle says poets are the treasure of Grecian divinity அப்படின்ட்டு இருக்காரு. பாரு, Aristotle saying a beautiful statement which poets are the treasury of Grecian divinity. Okay, treasure of Grecian divinity அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. Pampos says poets are the first bringer of civility. Pampos என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா poets are the first bringer of civility அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸ்கேக்கர் அப்படிங்கிற என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா poets make men honest than philosopher.
போயிட்ரி தான் வந்து ஒரு மனுஷனை வந்துட்டு ஒரு ஹானஸ்ட் மேனும் ஆக்கும். கம்பேரிங் வித் who is it, the honest man. ஓகே, philosopher கம்பேர் பண்ணோம்னா போயிட்ரி தான் ஒரு வந்து ஹானஸ்ட் மேனை ஆக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஓகே தென் division of poetry. Okay, Aristotle saying division of poetry. Actually, division of poetry. Okay, sorry, division of poetry. Poetry is art of imitation. Okay, poetry is art of imitation. Aristotle called poetry as a mimesis, which means representing. Okay, representing, counterfeiting or figuring forge. அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, what does mimesis means? Nothing but representing or counterfeiting or figuring forge. அப்படின்ட்டு அரிஸ்டாட்டில் சொல்கிறாங்க. போயிட்ரி இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீச்சர் வித் ஹிஸ் எண்ட் டு டீச் அண்ட் டிலைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போயிட்ரி இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்பீச்சர் விச் திஸ் எண்ட் டு டீச் அண்ட் டிலைட். எண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும், டீச் பண்ணணும், டிலைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. versification is external ornament to poetry. Just saying it, versification is just external ornament. It's not a most important to write it. Just external ornament, that is enough அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. It doesn't make any poet like a cow doesn't make an advocate. எப்படி வந்துட்டு ஒரு அட்வொகேட்டை வந்துட்டு எதுன்னு அப்படின்னா கவுன். ஓகே, இந்த கவுன் வந்துட்டு ஒரு கவுன் போட்டால் மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய அட்வொகேட்டாக ஆக முடியாது. we need the skill. Okay, we need the skill, ability to talk with, or we can clarify the files to the judge and among the people. Okay, which capable we need, then only we can called as a advocate. That is what verification is not important, just external அப்படினு சொல்றாங்க. Then he says some division of poetry, that is religious poetry, philosophical poetry, imaginative poetry, pastoral poetry, elegy, iambic, satiric, comedy, tragedy, lyric, heroic or epic. Okay, this is what he is saying it. Then poetry is superior. Okay, this is what he is saying. Okay, this is what he is saying. It's possible we can meet some other classes with what are the charge bring to, who is that actually, Stephen Carson, and what the reply by Philip Sidney. Okay, you can see coming in the classes. Okay, thank you so much for listening it. Thank you so much.